సార్ నమస్తే సార్. స్టార్ట్ చేశాను రికార్డింగ్. వెల్కమ్ టు TSPR షో. దిస్ ఇస్ డాక్టర్ తంగెల్లా శివప్రసాద్ రెడ్డి alias డాక్టర్ TSPR. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో అండ్ వామ్ వెల్కమ్ టు బివి సుబ్బారావు గారు. We are continuing on where we left. What are basic amenities, public amenities and social amenities? Last time we said paikhanalu, the latrines, public toilets. There is no land for public toilets. The Telangana High Court made a comment on Telangana government's approach towards the public lands. They are distributing in the name of industries and so forth without understanding the basic necessities. What does a human needs? What is the development and how the living standards of human life improve? So I'll just try to share this thing and then go back to our guest. The Public Amenities Catalog on the Open Government Data (OGD) platform India provides details about various public amenities like schools, hospitals, libraries, parks, and more that are available to the public. This catalog is part of the Smart Cities mission of the Ministry of Housing and Urban Affairs. The data is published by the Ministry of Housing and Urban Affairs. So this is part of smart cities. So much of public money is being invested by Modi government in the name of smart cities. What happened to that smart cities? It is public money. Where did that money go? Year after year, Mr. Modi and Amit Shah government, and now Chandrababu Naidu and Nitish Kumar both are supporting them. They are versatile, very well experienced politicians. But you have to come out clear. Where did this public money go? Did it go in the interest of డెవలపింగ్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ పబ్లిక్ అమ్యూనిటీస్? ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ఈ డబ్బునంతా వాడారా? ప్రతి సంవత్సరం స్మార్ట్ సిటీస్ పేరు మీద వేల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడికి పోయినవి, ఏమైనాయి? తద్వారా ప్రజా ప్రయోజన కార్యక్రమాలు, ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి కనీస వసతులకు దాన్ని వెచ్చించారా? వెచ్చిస్తే హైదరాబాద్ కానీ, ఢిల్లీ కానీ, ముంబై కానీ, కొచ్చి కానీ, చెన్నై కానీ, బెంగళూరు కానీ, సెకండ్ టైర్ సిటీస్ కానీ, పూణే నుంచి మొదలు పెట్టుకొని వీటిలన్నిటిలో ఇక్కడ వరంగల్ కానీ, మరి అటువంటి సదుపాయాలు వచ్చావా? సమకూర్చారా? పేరుకు గొప్ప వస్తే మొత్తం ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది? దిస్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ స్కామ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టేకన్ అప్ దిస్ ఇష్యూ టు క్రియేట్ దట్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అమాంగ్స్ట్ ది పీపుల్. ఓపెన్ గవర్నమెంట్ డేటా (OGD) ప్లాట్ఫారం ఇండియాలోని పబ్లిక్ ఎమ్యూనిటీస్ కేటలాగ్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, లైబ్రరీలు, పార్కులు మరియు మరిన్నింటి వంటి వివిధ ప్రజా సౌకర్యాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది. ఈ కేటలాగ్ హౌసింగ్ మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్లో భాగం. హౌసింగ్ మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్, తమిళనాడు, చెన్నై ద్వారా డేటా ప్రచురించబడింది. Because I've just given you an example of this comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs. ఇది గృహ నిర్మాణం మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ లో భాగం. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ సిటీస్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్, స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, లైబ్రరీస్, gardens. Along with that, the transport, public transport, Guru garu chepparu, we will take it separately. He wanted to expose that. So we are not clubbing. Public transport is also huge. These are all duties of, fundamental duties of any government, any governance across the globe. India is no exception. ఇవి ప్రాథమిక అవసరాలు ప్రజలకు ప్రభుత్వాలు కల్పించాలా? ఈ కేవలం మన తెలంగాణ రాష్ట్రము దేశమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా. మరి స్మార్ట్ సిటీస్ గొప్ప, మనము ట్రిలియన్ ఎకానమీ అంటున్నాము. కనీసమైనటువంటి ప్రజా ప్రయోజనాలు, ప్రజా వసతులు దాంట్లో మెరుగుపడకుండా మనం ఏ విధంగా ట్రిలియన్ ఎకానమీ అయితే మిస్టర్ మోడీ అండ్ అమిత్ షా అండ్ రాహుల్ గాంధీ ఆల్సో, యూ షుడ్ టేక్ ది కాల్. దిస్ ఇస్ ది స్టేట్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ హ్యాస్ మార్క్డ్ a statement towards the Telangana government on public toilets and the government lands. You should come out, because you talk about constitution, Mr. Rahul Gandhi. Constitution is nothing but speaks of equality. Sir, please, sir. మిగతా చూయించే ముందు మీరు.
Thank you, Dr. Prasad. Hope I am audible, Yes, sir. but my video is missing somewhere. I don't know. No, you are seen, sir. నేను అందు గురించి ఇప్పుడు ఆ షేరింగ్ I have removed that sharing so that you can speak. దాని తర్వాత again I'll try to show everything. Yes. Okay. You see, the most important thing is public amenities. These public amenities I have witnessed last 60 years. When I was 10 years old, I was looking into it. And, governments have changed, names of the cities have changed, and now we call it smart cities. What is there in these smart cities? That kind of a smartness. There are almost 20 public amenities should be provided. Particularly for a country like India, where the minimum is 30% is the urban poor, lower middle class, it almost comes to 45%. If we look into the public amenities, the previous government said, Basti Dawakhanas. It is not a new slogan. It was there long back. Even veterinary hospitals were there 60 years back. Today, I have not seen expansion of the veterinary hospitals. Do we have veterinary hospitals in Madhapur, Gachibowli, Serlingampalli, and other areas? I have my own doubts. Everything we have left it to the private sector. Okay? So I am quickly looking into it. What are those 20 things? Libraries, sports playgrounds, open green parks, and cloth washing facilities for washermen. Do we have this? All our lakes got polluted. Do we have? No. I think only with some pressure, government came out with some Dobigat street vendors. Government of India has a special provision for this. What kind of a facility should be provided to the street vendors. Okay. On the other day, they have cleared entire footpath near the court. The typewriters, documentation, preparing people, and they have not been given any facilities by the court infrastructure. They were living there on the footpaths, making their survival. So government does not think of these people who create their own employment, and which is very much necessary for a legal institution. And no one has filed a PAL on this, including the advocates themselves. Fruit sellers, government play football with these people. When it is a mandatory health food, fruits, why we are not providing support to the sellers? Schools, government schools, Basti Dawakhanas, okay? And more bus stands, bus depots. Do you have proper bus depots at Serlingampalli, Tellapur, Nalagandla, all expanded high-tech cities? And at the same time, the social amenities, what my friend is talking. Every colony had a municipal community hall. Yes. Even today, if somebody wants to go, West Maredpalli has the best community hall equipped with a modern gym. People used to perform their, the social commitment, birthdays and other things in this, and the corporation used to support. And today,
You made everyone to go to a private hotel. What are the facilities you have created? Nothing. I want, and I request my friend to write a white paper to commissioner and to the copy to chief minister, asking how many amenities have been created in this 60 years. Do we have anything? Because so the combined state formed in 56. So next year is actually the year to remember, not to celebrate anyway. So these are the things. And another thing is, we used to have community taps at every place. Where is the water infrastructure? Yes. We don't have water infrastructure. Bottles. Bottles Mineral and water municipal tankers to the bastis. That's it. And proper transformers and proper wiring system, electrical wiring system. Every time the electrical wiring, it falls onto some victim. And recently also happened this. Electrocuted. So they electrocuted. Very They are not, worried about all that. And then, have you reviewed the building codes? Okay, everybody says, people are encroaching near to the lakes, near to the rivers and all. Do we review and updated the building codes? No. Public amenities, parks and all have gone. Lakes and water bodies are also public amenities. Recreational centers, apart from ecological importance, we are not looking into it. More than that, what happened to the vegetable markets? We have not created in Miapur and other places still. Tarnaka on every Monday, the vegetable vendors, they occupy the entire Tarnaka road. Tarnaka to Uppal, Everywhere you now, see that. it has become a fashion in every corner of Hyderabad city. Thursday in Santosh Nagar colony, they will occupy all the roads. And did we expand auto and taxi stands? I only remember I used to watch and observe at Narayanguda petrol bunk circle, an auto fellow or if I give a call, the taxi is available at my place. Do you have such facility? Ola, Uber, Rapido. You have sold yourself. Yeah, you have sold yourself to Ola and Uber, an MNC No more company. public transport now. Sure. No. So we have not created anything. Then how do we ensure a sustainable urban growth? We are not mainstreaming any of these things in this. So we need to think of it very seriously. Smart cities is a big scam, I think. Smart cities. Yeah, on road number 3, beyond the bakery and masjid, on the right side, you have GHMC's open plot for sports. Yeah. Okay, it is left like that. Why we are not creating? Do they think that they don't have any children in Jubilee Hills and Banjara Hills? అక్కడే కాదు సార్, సంతోష్ నగర్లో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ వేర్ ది షో ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, సంతోష్ నగర్లో ఇంతకుముందు స్పోర్ట్స్కు చిన్న గ్రౌండ్స్ ఉండేటివి. నౌ దే హ్యావ్ ఆక్యుపైడ్ దట్ డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్. అక్కడ మళ్ళా పబ్లిక్ పార్క్ అని ఆడుకోనేటువంటి స్థలాలు లేకుండా చేశారు. లాస్ట్కి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఓల్డ్ కాలనీలో అక్కడ విఘ్నేశ్వర్ని అక్కడ పెడతారు, గణేశుని. ఆ దాంట్లోనే ఆడుకుంటారు పిల్లలు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు. 2 కాలనీలకు కలిపి ప్లే గ్రౌండ్ ఉండేది. కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టుకోవడానికి కూడా స్థలం ఉండేది. అన్నీ ఒకటేమో పోలీస్ స్టేషన్కి ఇచ్చినారు, అది డ్రైనేజ్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఉన్న ఇంకొక పబ్లిక్ దాన్ని కూడా కమ్యూనిటీ హాల్ కడతామని చాలా కాలమైంది. అది కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ అది లేకపోతే అక్కడ వేరే ఏదైనా వస్తే పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి స్థలం ఉండదు, ప్రజలకు పోయి గాలి పీల్చుకోవడానికి ఏది ఉండదు. అంటే ఎక్కడికి పడితే అక్కడ
కమర్షియల్. అంటే ఇంతకుముందు హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీస్ ఉండేటివి, మనం లాస్ట్ టైం మనం చర్చించుకున్నాం. ప్రతి హౌసింగ్ బోర్డులో ఒక కనీస సౌకర్యాలు మీరు అన్నట్టు ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం పెట్టేవాళ్ళు, పార్క్ కోసం పెట్టేవారు, దేవాలయాలకని ఇట్లా వదిలేవారు. సో అటువంటి వ్యవస్థ ఆ హౌసింగ్ బోర్డు పోయిన తర్వాత ఈ ప్రైవేట్, ఇప్పుడు చూశారు కదా, డెవలపర్స్ అంటాడు వాడు. పోయినసారి మనం బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వంలో చూసాం, ప్రభుత్వ భూమిని అంతా కూడా ప్రైవేట్ పరం చేశారు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు, కొత్తపేటలో ఇంతకుముందు సిరీస్ ఉండేది ల్యాండ్, ఆ సిరీస్ పెద్దది, అదంతా ప్రభుత్వ భూమి. కానీ అది సిరీస్ తీసేసిన తర్వాత అదంతా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పరమైంది. వాడు ఇప్పుడు 3 బెడ్రూమ్ 4 బెడ్రూమ్ పెట్టి అమ్ముతా ఉన్నాడు. అంటే చెప్తా ఉన్నాను, హౌసింగ్ బోర్డు తీసుకునింటే చిన్న తరగతి ఈడబ్ల్యూఎస్హెచ్, ఎల్ఐజిహెచ్, ఎంఐజిహెచ్, హెచ్ఐజి, అంటే మీ సంపద, మీరు చేసే పనిని బట్టి, మీకు వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి ఈ గృహ వసతి సౌకర్యం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళకి అప్పచెప్పడం వల్ల వాడు 5 crores అని పెట్టాడండి హ్యాబిట్స్లో. మీరు పెట్రోల్ పంప్ చూడండి, 5 crores అపార్ట్మెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ నాన్ సెన్స్? సచ్ అన్ equality, and how is that GHMC or they are permitting them to sell? This is a nonsense. That's what I said. When housing board government own house constructing bodies, they have demolished, they have disappeared, giving way to all these private entrepreneurs and all public lands. Hitherto government properties, now B blocks in the Malakpetlo, that entire area is being now privatized. High rise buildings are coming. In whose interest? Sir, please, I just wanted to intervene and put it. Yeah, you have rightly pointed out the issue. All these industrial areas, you see, some 20-25 years back, one of the European agency came for studying our industrial areas. The final statement they gave, industries are sick, industrialists are rich. How? Wonderful. This is great. Because every industry is poor. They are not able to pay the bank loan. Yeah. But this fellow comes in Mercedes Benz, lives in Jubilee Hills, a 3-storied building. How? Either, you see, the whole gaps and lacuna is make the rich richer. Yeah. You see, the land use, why I am emphasizing is, this is the proper land use quality of life in the urban areas. If we keep this as our main goal, we can ensure social justice. Otherwise, a country like Thailand, a small country, which only flourishes on tourism, even there, if the industry goes sick, the land is taken by the government. You see, the government has the right to reallocate. But here, Balanagar is becoming high-rise building faster. Azamabad is becoming high-rise. And tomorrow, it will not be surprising, even Pashamailaram will become a high-rise building area. And today, the second accident happened. Yeah, we'll come back. Nobody bothers about that. So the first thing, if we want to ensure a social justice and a sustainable urban planning and development, number one is government should take back the government lands, not leave it to individuals at the industry or commercial levels. That is, we should come out with an ordinance, that's all. On the other day, one of the ministers was talking, we will bring an ordinance. Deniki ordinance? What is this? We must have some valid reason for the ordinance, and we have to look into it. So we must have a public debate on this, and government should come out with whatever the feature city or feature city or high city, we must have this. And every project, central government said, go and take from ADB. నాది కాకపోతే అన్నాన్ని పోయి పైసలు తెచ్చుకో అన్నట్టున్నది. ఎందుకు? మూసి ప్రక్షాళన.
మూసీ ప్రక్షాళన ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని సగానికి సగాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తే అదే చక్కగా అయిపోతుంది. అవును. Are we thinking of anything of that sort in that direction? పొల్యూషన్ So how do we go? How do we go? We need a white paper and a debate in the assembly on public amenities, present status of public amenities in Hyderabad. yes. And I also request the academic institutions like architecture, college and planning, all that, social, central university, encourage the students to do some studies on this. అటమైనవి చేస్తా ఉన్నాం మనం రీసెర్చ్. సో maybe 20 or more than 20 public amenities. Yes. And second thing, present status of public amenities. What could be the growing demand of public amenities in 5-10 years? You should have some projections. How many toilets you want, how many schools you want, how many police stations you want, all these things. How many And how do we libraries you want? You cannot create all these things. Land is a finite resource. We have Ministry of Land Resources. అది ఏం చేస్తున్నదో ఎవరికి కూడా తెలియదు. Nobody knows it. Land resources and all. This is what I would like to share, Dr. Prasad, that it's a serious issue. Government cannot think, ఇప్పుడు ఏది తగ్గిపోయినా దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది. గోల్డ్ వాల్యూ ఎందుకు పెరిగింది? తగ్గింది. డైమండ్ వాల్యూ ఎందుకు పెరిగింది? తగ్గింది. ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాండ్ని తగ్గించేస్తున్నావు, సోషల్ జస్టిస్లు అన్ని తీసేసి. అవునా కాదా? I do not know where my friends, the so-called Communist Party people sleeping, Socialist Party people sleeping. కుంభకర్ణులు అయిపోయినారు ఒక్కొక్కళ్ళు. అసలు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారా? ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది వాళ్ళకి. సో number 1 is let the government take over the government lands from the sick industries. Yeah. Okay? And pin down the responsibility of industrial estates and disaster management on industrial municipalities. Number 3, review and look into possibility of reintroducing Urban Land Ceiling Act. Okay? The man, see, I do not want to name everything, Yeah, we are not against anyone. People who could not manage a small industry, now they have become leading airport constructions. I know whom you are interested. Okay? These are the funniest things, there are no hospitals, nothing, no specialists and all. And I do not know what is the women groups, I request the senior activists like Sandhya, others, it only reminds me of Mrs. Madhu Dandavati, who shook the Bombay municipalities. So it is time. So we need to think of this. Right. Otherwise, ప్రతిసారి ఏమైతుంది, టాయిలెట్లు ఫుట్పాత్ మీద కట్టినామంటారు, ఏటీఎంలు నీళ్ళ డబ్బాలు కూడా పెట్టినాం, రూపాయి వేసుకొని నీళ్లు తాగా అని అంటారు. అవి 3వ రోజే మాయమైపోతాయి. అందులో నీళ్లుండయి, ఇంట్లో నీళ్లుండయి కడుక్కోనీకే, అందులో నీళ్లుండయి తాగనీకే. ఇంకెందుకంటే ఈ ఫెసిలిటీస్. Okay, thank you so much, Dr. Prasad, and I request that I'll try to share for ఇదంతా కూడా నేను ఒకసారి మళ్ళీ షేర్ చేస్తా ఉన్నా పబ్లిక్, ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఓపెన్ గవర్నమెంట్ డేటా ఓజీడీ ప్లాట్ఫారం ఇండియాలోని పబ్లిక్ ఎమ్యూనిటీస్ కేటలాగ్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, లైబ్రరీలు, పార్కులు మరియు మరిన్నింటి వంటి వివిధ ప్రజా సౌకర్యాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది. ఈ కేటలాగ్ The Public Amenities Catalog on the Open Government Data (OGD)
Platform India provides details about various public amenities like schools, hospitals, libraries, parks, and more that are available to the public. This catalogue is part of the Smart Cities mission of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Yeah, that is why I'm trying to show you. What happened to them? Where are they now? Then I'm showing you. This is also public. Public amenities are facilities and services provided by a government or local authority for the benefit of the community. These can include parks, libraries, public transportation, schools, and healthcare facilities. They are designed to improve the quality of life for residents and visitors. Examples of public amenities. 1. Parks and recreation. Parks, playgrounds, sports facilities, swimming pools, and recreational grounds. 2. Education. Schools, colleges, and libraries. 3. Healthcare. Hospitals, clinics, and healthcare centers. 4. Infrastructure. Roads, public transportation, buses, trains, water supply, sanitation, and electricity. And 5. Other. Public toilets, waste disposal, and community centers. Importance of public amenities. 1. Quality of life. They contribute to a higher standard of living by providing essential services and recreational opportunities. 2. Social inclusion. Public amenities like parks and community centers foster social interaction and community engagement. 3. Economic development. Well-maintained amenities can attract residents, businesses, and tourists, boosting the local economy. 4. Public health. Access to clean water, sanitation, and healthcare facilities is crucial for public health. And 5. Environmental sustainability. Parks and green spaces contribute to a healthier environment and provide recreational spaces. Yeah, why I'm trying to show you all this is to make every citizen to understand it is the duty of any government or local body, whether it is panchayat, municipality or municipal corporation, and state government and central government. If they are not coming to the rescue of people, public, by in providing these facilities, in spite of investing thousands of crores in the name of smart cities, it is a shame and it is a loot. It is a corrupt government, and when opposition is also silently supporting them, they are part and parcel of this. So తెలుగులో కూడా ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత సార్తో లాస్ట్ ఒకట. ప్రజా సౌకర్యాలు అంటే సమాజ ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక అధికారం అందించే సౌకర్యాలు మరియు సేవలు. వీటిలో పార్కులు, లైబ్రరీలు, ప్రజా రవాణా, పాఠశాలలు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. నివాసితులు మరియు సందర్శకుల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ఇవి రూపొందించబడ్డాయి. ప్రజా సౌకర్యాల ఉదాహరణలు. 1. పార్కులు మరియు వినోదం. పార్కులు, ఆట స్థలాలు, క్రీడా సౌకర్యాలు, ఈత కొలనులు మరియు వినోద మైదానాలు. 2. విద్య, పాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు లైబ్రరీలు. 3. ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆసుపత్రులు, క్లినిక్లు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలు. 4. మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్లు, ప్రజా రవాణా, బస్సులు, రైళ్లు, నీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం మరియు విద్యుత్. మరియు 5. ఇతర పబ్లిక్ టాయిలెట్లు, వ్యర్థాల తొలగింపు మరియు కమ్యూనిటీ కేంద్రాలు. ప్రజా సౌకర్యాల ప్రాముఖ్యత. 1. జీవన నాణ్యత. వారు అవసరమైన సేవలు మరియు వినోద అవకాశాలను అందించడం ద్వారా ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలకు దోహదం చేస్తారు. 2. సామాజిక చేరిక. ఉద్యానవనాలు మరియు కమ్యూనిటీ సెంటర్ల వంటి ప్రజా సౌకర్యాలు సామాజిక పరస్పర చర్య మరియు సమాజ నిశ్చితార్థాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. 3. ఆర్థిక అభివృద్ధి. బాగా నిర్వహించబడే సౌకర్యాలు నివాసితులు, వ్యాపారాలు మరియు పర్యాటకులను ఆకర్షించగలవు, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుతాయి. 4. ప్రజారోగ్యం. స్వచ్ఛమైన నీరు, పారిశుద్ధ్యం మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాల ప్రాప్యత ప్రజారోగ్యానికి కీలకం. మరియు 5. పర్యావరణ సుస్థిరత. పార్కులు మరియు పచ్చని ప్రదేశాలు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణానికి దోహదం చేస్తాయి మరియు వినోద ప్రదేశాలను అందిస్తాయి.
So this is what I wanted to. I'll just repeat fundamental aspects in English once again. Public amenities are facilities and services provided by a government or local authority for the benefit of the community. These can include parks, libraries, public transportation, schools, and healthcare facilities. They are designed to improve the quality of life for residents and visitors. Examples of public amenities: 1. Parks and recreation. Parks, playgrounds, sports facilities, swimming pools, and recreational grounds. 2. Education. Schools, colleges, and libraries. 3. Healthcare. Hospitals, clinics, and healthcare centers. 4. Infrastructure. Roads, public transportation, buses, trains, water supply, sanitation, and electricity. And 5. Other. Public toilets, waste disposal, and community centers. Importance of public amenities. 1. Quality of life. They contribute to a higher standard of living by providing essential services and recreational opportunities. 2. Social inclusion. Public amenities like parks and community centers foster social interaction and community engagement. 3. Economic development. Well-maintained amenities can attract residents, businesses, and tourists, boosting the local economy. 4. Public health. Access to clean water, sanitation, and healthcare facilities is crucial for public health. And 5. Environmental sustainability. Parks and green spaces contribute to a healthier environment and provide recreational spaces. Yeah, I think I have done very clearly. My simple advice to Honorable Chief Minister Mr. Revanth Reddy Garu and through him to Rahul Gandhi ji, you don't need to go and inaugurate a private hospital like AIG and all, because they are shaming the government services. When a chief minister, you are a public representative. If you are going and trying to help a private hospital to enlarge and expand, open branches, what message you are giving? And again, the second aspect, all the ministers, including Deputy Chief Minister Mr. Bhatti Vikramarka, talking about future city. What is your role? What is your job, Mr. Deputy CM? Why are you into future city? You should have left it to Telangana Housing Board. And Rajiv Swagruha is also there. They are meant to utilize depending on the population growth in the city. Accordingly, urban planning is most important, wherein you provide all these facilities. That is why I have shown it to you in English and Telugu, for not just the Telangana government, for Modi and Amit Shah at the center and all the state governments across India. What are the basic amenities? What is the role of panchayat, municipality, state government and central government? And what are they supposed to provide in the name of public amenities? And why public amenities? Praja Prayojanam ఎనీ ఏ ప్రభుత్వానికైనా ముఖ్యం. పంచాయత్ కానీ, పురపాలక శాఖ కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, ప్రజలకు కావలసినటువంటి కనీస సౌకర్యాలు మీరు అందించాలా? లేకపోతే ప్రభుత్వాలు ఎందుకు? ప్రభుత్వ అధిపతి ముఖ్యమంత్రి పోయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిని ఇనాగరేషన్ చేయడం కాదు, ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, బస్తీ దవాఖానాలు, వాటిలో మెరుగైన సేవలు మీరు ఇవ్వాలా. ప్రైవేట్కు మీరు భూమి అప్పచెప్పడం కాదు, ప్రభుత్వ భూమిని ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తీసుకొని అక్కడ కనీస సౌకర్యంలో పైఖానాల నుంచి మొదలుపెట్టి తాగడానికి నీరు, లైబ్రరీ చదువుకోవడానికి, పాఠశాలలు, అదేవిధంగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ. మేము ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ తర్వాత తీసుకుంటున్నాం. సో ఇవి కనీసమైనటువంటి వ్యర్థాలు. తర్వాత పార్కులను కూడా పెట్టి ఎల్ఆర్ఎస్ మనం మియాపూర్ చూసిన మదీనా కూడా 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా దొంగలకు పట్టం కడుతుంది. మదీనాగూడలో మియాపూర్లో 204/2 వాడు ఎల్ఆర్ఎస్ సోమేష్ కుమార్ చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా అయిండు. సోమేష్ కుమార్ జిఎంచేసి కమిషనర్ ఉన్నప్పుడు పార్క్ స్థలం పెట్టుకొని వాడికి ఎల్ఆర్ఎస్ ఇస్తారు. ఎంత అన్యాయం! సో అందుగురించే ఇటువంటి అధికారులను వారిపై తక్షణమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. దానికి సహకరించినటువంటి మంత్రులు కూడా వారిపై కూడా చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలా. ప్రభుత్వ భూమి ప్రజలకు చెందింది. ఆ భూమిలో ప్రజా సౌకర్యాలు తప్ప ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు. వారు చెప్పినట్టు పరిశ్రమలు
బంద్ అయితే ఆ పరిశ్రమలకున్న ఇచ్చిన భూములు, ఇక్కడ సిరీస్ ల్యాండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా, కేటీఆర్కు దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, తప్పైతే నన్ను మీరు రండి, నా నంబర్ 9440465339, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సిరీస్ భూమిని, మళ్ళీ ఇప్పుడు బి బ్లాక్స్లో భూమిని, అట్లా ఆర్టీసీకి ఉన్న భూమిని, జూనియర్ కాలేజీలకు ఉన్న భూమిని, ఇట్లా హౌసింగ్ బోర్డు కింద ఉన్న భూమి, ఈ భూమిని అంతా కూడా ప్రైవేటీకరణ, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పజెప్పడం, వాడు లోన్లు తెచ్చుకొని షేర్స్ ఇష్యూ చేసి వాడు దాంట్లో ముద్దుగా రాజాలాగా ఎంజాయ్ చేయడం, మళ్ళా ఆ పరిశ్రమ సిక్ అయిందని దాన్ని బంద్ చేయడం. కానీ వాడు సంపన్నుడు, కోటీశ్వరుడు అవుతున్నాడు, కానీ మన వనరులో దోపిడీ చేసి మనను బీదవాళ్ళని చేస్తున్నాడు. సార్, లాస్ట్ కామెంట్స్. కమ్యూనిటీ ఎమ్యూనిటీస్లో హ్యాండిక్యాప్ పీపుల్కి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో లేవు. అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన సీఎం ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. సీఎం గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని నేను ఇది చెప్తాను. ఓకే, మిగతా విషయాలు మీరు మాట్లాడినారు. ఇంకొకటి, ఒకానొక మినిస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి క్యాండిడేట్స్ దీంట్లో మేము రిజర్వేషన్స్ ఏవో క్రియేట్ చేస్తాం. మీరు ఏదన్నా చేసుకోండి సార్, ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి. 72 74th అమెండ్మెంట్ రాజీవ్ గాంధీ ఏదైతే ట్రై చేసినారో దాన్ని అమలు పరచడానికి మీరు ప్రయత్నించండి. స్థానిక సంస్థల్ని బలపరచండి. అప్పుడు అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ వస్తాయి. ముఖ్యంగా స్థానిక సంస్థల ఓటింగ్కి వెళ్ళే ప్రజలకి నేను చెప్పదలుచుకునేది, ఇవన్నీ కూడా ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయా లేవా అన్నది మీ ప్రాంతంలో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే వస్తున్న క్యాండిడేట్స్ని అడగాలి. సో ఇది ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, డాక్టర్ ప్రసాద్. Yeah, it's wonderful, sir. We have enlightened. Now, we request every citizen in Hyderabad and every citizen across India, question those councillors or corporators when they come to you. What is that you have provided to us in the last 5 years? What happened to government lands? What happened to government parks? What happened to government libraries? What happened to government basti dawakhanas? You should question them. Sir, please. ఇప్పుడు లైబ్రరీస్ అని ప్రసాద్ గారు అనగానే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. మనకున్న లైబ్రరీస్ని, పబ్లిక్ లైబ్రరీస్లో వీటిని డిజిటైజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ ద్వారా మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైబ్రరీస్ తోటి ఇంటర్ కనెక్ట్ కావచ్చు. ఆ అప్గ్రేడేషన్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలా, ప్రజలు అడగాలి. అంతేనే కానీ లైబ్రరీలు ఎప్పుడో పెట్టినాం, కృష్ణదేవరాయ లైబ్రరీ నా తాతల కాలంలో అంటే ఇప్పుడు అది అట్లనే ఉన్నది అంటే షేమ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ట్రిమల్గిరి చౌరస్తాలో అప్డేట్ ది లైబ్రరీస్, ఓకే, అండ్ మేక్ దెమ్ డిజిటైజ్డ్ లైబ్రరీస్. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే జ్ఞానము విజ్ఞానంతోనే సమాజం ముందుకు పోవాలి కాబట్టి ఆ విజ్ఞానాన్ని అందించేటివి లైబ్రరీలు. అది ప్రాథమిక హక్కు. అన్ని సంస్థలు, మున్సిపాలిటీస్కి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఆ లైబ్రరీలు తీసుకురండి, డిజిటలైజ్ చేయండి, అక్కడ కంప్యూటర్స్ పెట్టండి, సామాన్యులు కూడా దాన్ని వాడుకున్నట్టు ఉపయోగంలోకి తీసుకురండి. ఇదే ప్రజా ప్రయోజనాలపై మళ్ళీ చర్చ మనం కొనసాగిస్తాం. రవాణా ముఖ్యమైనది, దాన్ని మేము వేరే విధంగా మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం. ప్రశ్నిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం నిలబడుతుంది, ప్రశ్నిస్తేనే మన హక్కు